Shaykh Khalid Yasin wordt omringd door een beeld van controverses, maar aan de andere kant op handen gedragen door vooral moslimjongeren. Onlangs overwoog een Kamermeerderheid om hem de toegang tot Nederland te laten ontzeggen, maar minister Heersballing van Justitie wilde hier niets van weten. En hij kwam dus alsnog en vandaag daarom exclusief in gesprek met Shaykh Khalid Yasin. Een hele goede middag, assalamu alaikum. Khalid Yasin is bezig om zijn eigen mediabedrijf uit de grond te stampen, Purpose TV. Maar wie is deze man nou eigenlijk die de handen, of de harten, pardon, van veel moslimjongeren sneller doet kloppen en tegelijkertijd vooral het Nederlandse parlement angst inboezemt? Een exclusief gesprek vandaag, maar zoals gebruikelijk krijgt u eerst het nieuws van de afgelopen week in de update. De 9e editie van het filmfestival Waarom start over enkele dagen in Rotterdam. Wie het festival al eens bezocht, weet dat de nodige arthousefilms de revue passeren. Films die vaak niet eens in de Arabische wereld te zien zijn. Ieder jaar hebben wij nieuwe thema's. Dit jaar hebben wij een nieuwe 3 thema's. De eerste gaat over de rechten van de minderheden in de Arabische en Islamitische wereld. En de tweede gaat over de rechten van vrouwen. De derde is ook belangrijk en gaat over het dialoog tussen culturen. Westerse en Islamitische culturen met name. In Nederland leven tussen de 20.000 à 30.000 islamitische Bosniërs die verdeeld zijn over zo'n 10 verenigingen in heel Nederland. Zij worden weer vertegenwoordigd door de overkoepelende islamitische Bosnische vereniging die onlangs een nieuwe voorzitter koos. Dit is Elvedin Kajmovic. Wat houdt zijn voorzitterschap eigenlijk in? Het is voor het merendeel communiceren met de Bosniërs natuurlijk zelf die in Nederland verblijven. Maar ook met Nederlandse of autochtone instellingen, overheidsinstellingen. Het heel veel in contact brengen van mensen. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Nederland en Marokko een officieel wervingsverdrag ondertekenden. Tijd voor een enorm scala aan activiteiten. We hebben gestart met de activiteit van 40 jaar 5 juni. Met een expositie over foto's van de individu, over de hele periode van de jaren 70 tot nu toe. Met ook de accenten van het leven van Marokkanen toen. Met niet alleen hoe hebben gewoond of geleefd, maar ook hun bijdrage aan de sociale acties, ook in de Nederlandse samenleving. Hun acties rond de verblijfsvergunning, acties tegen de Amerikaanse, acties voor beter wonen, actie tegen de conditie van werk. Het is een hele expositie. Daarna we hebben ook een documentaire die gaat ook over de hele geschiedenis van Marokkanen. Die expositie, die documentaire is beschikbaar voor het hele jaar. We gaan proberen in verschillende buurten, scholen, in verschillende steden om die expositie met de documentaire en debatten te organiseren. Voor alle data rondom deze activiteiten bezoek onze website op nmo.nl. Op 12 juni kiest Iran haar 10e president. Wie zal het worden? We vroegen het aan de Iraanse politicoloog Peyman Jafari, wiens boek Het andere Iran net uit is. Er is een groot verschil tussen de zittende president Ahmadinejad, die heel veel vrijheden heeft beperkt, en de hervormingsgezinde kandidaat Mousavi, die voor wat politieke veranderingen staat. En het gaat er best heftig aan toe, de kritiek die er op de zittende president geuit wordt. En natuurlijk het moeilijk maken van de andere kandidaten. Dus ik denk dat we een hele spannende verkiezingen tegemoet gaan. Bezoek voor meer informatie over activiteiten in Islamitisch Nederland onze agenda op nmo.nl. En dan nu terug naar het gesprek van Abdellah met vandaag een wel heel bijzondere gast in de studio. And the guest this week is Shaykh Khalid Yasin. Assalamu alaikum. First of all, thank you for being with us. Let's start the show with a simple question. Who is Shaykh Khalid Yasin? Shaykh Khalid Yasin is an American citizen, Muslim by faith, and world traveler and international lecturer. Father of 13 children and grandfather of 37. 13 children? And 37 grandchildren. 37 grandchildren. If we look at your own time when you were a child, could you describe your childhood for us? Because you grew up in Brooklyn? Well, I think I had a very rich
childhood, I have 9 siblings, and we grew up, I guess, in a very simple setting. We might say that we grew up poor but principled. I was born a Christian, so religion and Jesus Christ in particular was very much part of my life. So I think that becoming a Muslim was a natural progression for me. Yeah. But you also said I felt rich during my childhood. Could you define that for us? What did you mean by rich? Well, I was born in 1946, so when I arrived at the higher part of my adolescence, this was the turbulent 60s, very controversial era, very trying time in American history. We had the background of civil rights. We had Malcolm X during that time, exactly. And Black Panthers. So therefore, I think that contributed a lot towards the development of my maturity. Yeah. There was a certain point in which you decided to convert to Islam. Could you tell us what made you convert? Abdullah, we who accept Islam and embrace Islam from another faith, we don't like to use the term convert. We like the word revert. Revert. Returning to Islam. Well, returning to our natural disposition, according to our belief that Almighty God created the human being with a natural inclination and disposition towards faith and belief and good conduct. The religious orientation that people adopt, usually from their parents or from their culture or from their society or from the influences around them. So that's what makes them a Hindu, Buddhist, or whatever. So I was a Christian by natural causes, and when I became a Muslim, it was because I was exposed to the Quran. I was exposed to the life of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. I was exposed to the principles of Islam, and I found after that exposure that there wasn't really there shouldn't be any hesitancy on my part to accept the premises of Islam. So I thought... And how were you exposed? Well, reading, observation. The Encyclopedia Britannica probably provided me with the best information that I could have received. It wasn't somebody proselytizing or somebody campaigning or trying to introduce Islam to me. No, the word Islam was in the news. There was a group of people called the Nation of Islam. I had read something about Islam in school, but on one particular occasion I was riding the train, I can remember, and there was an article in the New York Times. And you were a student at that time? That's correct. And that article in the New York Times was a letter written by the person better known as Malcolm X about his experience in Mecca. And I was very surprised what he said about Mecca, what he said about Islam, about the Quran, about the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Because in school I hadn't really understood those terminologies. So because this was an epiphany in his life when he went to Mecca, he thought himself to be a minister of the Nation of Islam. But when he went to Mecca, he found he didn't know anything about Islam. But reading that, what did you read which changed your view of Islam? Or I immediately went to the Encyclopedia Britannica because I wanted to know those terminologies. I want to know this Islam, what is that? So you were looking up everything. Yeah, this terminology, Quran, what is that? And who is this man, Muhammad? So it was the Encyclopedia Britannica that provided me what I consider to be the universal information, that, you know, non-subjective information. And so from that information, I started looking into Islam just from an investigative point of view. And after some time, I compared it with the Christian values that I already had. I found no antagonism, no hostility, and no problem. I just saw Islam as a natural progression to my Christian experience.